Okay. All right. We are beginning an amazing, I'm going to speak in English for just a little bit, my introduction, and Oliver can help if necessary. But we are about to begin a marvelous conversation in, in German and English. Uh, Oliver Freinske, I hope I got close, will be Perfect. acting as translator for violinist Anna Kakutia. Her Yes. her new CD, 2022 from Shaver collection, inedita. Anna Kakutia, solo violin inedita, as in unpublished. Um, and Oliver will help us with the translation. Are we okay so far? Is everybody okay? Yeah. Oh, okay, okay. What, and Oliver, you might have to whisper to Anna a bit as I speak a little more English. What struck me about this CD is the repertoire. It's for music for solo violin. It's from a period late 19th and early 20th centuries, very, very interesting, by two German composers. I hope they're both German. Nobody's an Austrian in there. Uh, and Sir Donald Tovey, the famous musicologist. So that really got my attention. And also that these works on this CD for solo violin are all from roughly around the turn of the 20th century. Anna, do you need any help with what I've said? Hm? Geht's mit dem? Das geht, ja, Good. ja. Ich Ah, verstehe das auch. ah, Bis jetzt. sehr gut, sehr gut. Denke noch Uh, was. here Also ich bin are, sehr begeistert vom Repertoire, weil das alles so um das 20. Jahrhundert ist, um den Beginn von zwei deutschen Komponisten und dem Ja. berühmten englischen Musik. An seinem Gesichtsausdruck habe ich das Perfekt. mitgekriegt. oh, stop Okay. it. Here are the composers that as I've mentioned, Max Reger, 1873 to 1916. Very important, these lifetimes. Sir Donald Tovey, as I mentioned, 1875 to 1940. And Richard Wetz, I hope I'm pronouncing his name properly. Richard Wetz, 1875 to 1935. My first, and these are all solo violin pieces in the manner of the Baroque period. Am I doing okay so far? Do you Ja, understand? das ist gut, ja, es ist richtig, ja. Okay. Ja. So it's fascinating that these are late 19th century, early 20th century composers who are focused in this particular CD on creating music in the Baroque fashion, an homage, if you will, to the Baroque period. That got my attention right away. Richard Wetz, I don't know. So am I just an American? Is Richard Wetz very well known in Deutschland and Europe? Richard Wetz ist nicht so bekannt in Deutschland. Nein, er war auch, sein Pech war, dass er ein sehr schwieriger Mensch war. Und dieses Werk, was ich gespielt habe, hat er für den berühmten Geiger Adolf Busch geschrieben. Nur hat er mit dem Adolf Busch dann im Laufe der Zeit zerstritten, sodass das gar nicht zum Spielen gekommen ist. Pause, Und weil Pause bitte, Pause bitte. Oliver, could you kind of summarize what Anna just said? I understood about 30%. Richard Wetz was a great but completely unknown composer today. It was this unluck that he was quite a difficult person, and this violin sonata he wrote for Adolf Busch. But afterwards, there was a bit of clash between those two, and so Adolf Busch never played the sonata. Amazing, fantastische. So Anna, you have done a great service by recording this particular. It is Richard Wetz Sonata for Solo Violin in G major, Opus 33 from 1912. You have done a great service. If she needs to, do you understand? Ich glaube, ja, Okay. danke. Okay. Thank All you. right.
And what also fascinated me was, again, Sir Donald Tovey, the famous musicologist, wrote voluminously about concerts that he attended and reviewed and so on. And my only impression from his Sonata Eroica for solo violin, the C major sonata, opus 29, from 1913. Do you see where we are? We're right at the turn of the century, pre-World War I, very interesting to me, is that sure enough, Oliver, you may need to help on this one, sure enough, in my view, from listening to Donald Tovey's sonata, he's a musicologist. Sagte, ob der Sir Donald Tovey ein Musikwissenschaftler war, vor allem, so wie es von der Musik Er hat sich damit befasst, tatsächlich. Indeed he was. Yes. Und diese Sonate, der hat tatsächlich Adolf Busch, das ist gleiche Linie, über Adolf Busch ging das, er hat ihn kennengelernt und Pause war bitte. so beeindruckt. Pause bitte. Adolf Busch is what I need help on. Oliver? Yeah. The connection with Busch. It's like the sonata of Richard Wetz. It was a work for Adolf Busch. Aha, gotcha. Und erst der große Versuch von Donald Tovey, eine symphonische Werk auf der Geige alleine zu schaffen, weil er war beeindruckt von seinem Spiel. Und das wollte er für ihn schreiben und hat er tatsächlich vollbracht. Oliver. It was an attempt to write a symphonic piece for one single melody instrument, the violin. This interests me greatly, that the much larger sound that I heard in the Tovey, this orchestral attempt. But what I meant about musicologists is, you know, they can become involved in the musicology of their compositions. What I'm trying to say is, of the composers, Reger, Wetz, and Tovey is the musicologist. I don't mean to offend him. Did that make sense? Also, dass er quasi sich in seine eigenen Werke wie verstrickt hat, dass er sich da hineingelebt hat und auch in die Struktur der Werke und in die Beschaffenheit und in die Art der Komposition. Ja, das ist auch die Herausforderung, wenn man dieses Werk spielt, auf der Geige vor allem. Man ist mit 4 Saiten beschäftigt und man muss nicht nur klaviermäßig, sondern ganzes Orchesterpalette zeigen, am Klangfarben. Help me, Oliver. She said, yeah. Yes, this is the great challenge of this piece, with just 4 strings to play not only like a piano, but like a complete orchestra with all the colors and techniques and all you can imagine. Many thanks for that, and we'll return to Donald Tovey in a moment. Let's start. I had a little trouble understanding the exact program on the CD. It's not terribly important just now, but let's just begin with Max Reger, and I was interested in Max Reger. These preludes and fugues and preludiums are gorgeous and extremely Bachian, extremely Baroque. How difficult are they to prepare, Anna? Die waren die leichtesten. The most easiest ones of the CD. Really? Because they are so Baroque, so completely in the form? Es ist klarer geschrieben, mehr fürs Instrument geeignet und auch kurz. Das spielt auch große Rolle. Help me, Oliver. Clear in structure and written for the instrument, for the violin. That's what I thought. And I'm going to ask Anna to move a little closer to Eric, please. Bisschen näher rutschen. Oh, okay. Otherwise, I might end up with Anna just halfway into the image. So it's if you two can get a little closer together. Alles gut. That's ein bisschen. Anna needs to move a little bit closer, Oliver. Excuse me.
Ja. Ja. So, dass wir zusammen sind, Ja. oder? Näher. Ja, ich sehe gar nicht, wie wir ausschauen. Okay. Say again. So okay. I think we'll be okay. But my experience is that Skype tends to cut the imaging a bit, so I tend to lose faces. If you understood. Okay. Let me go up to the questions that I had written down here. Let's talk a little bit about Anna Kakutia, your career, if you please. Anna, can you give me a little bit of your career? Born or went to school in Tbilisi, then came to Europe for further study. How difficult is that always to leave your homeland? Oh, das war sehr schwer, ja, tatsächlich. Vor allem, ich weiß nicht, also wahrscheinlich hast du das gelesen, ich habe in Georgien im Konservatorium, zählte ich zu den Beststudierenden und war auch noch in Lehrerkonferenz als Studentenvertreterin. Und ich habe alle Stipendien bekommen, weil wegen den Leistungen, sogar von georgischen Regierung damaligen. Pause, Und Pause, also diese bitte. Karriere war groß. Pause, bitte. Oliver, Yeah. can you translate a little for me? She said yes, indeed, it was extremely difficult for her to leave her home country, mainly because in Georgia she was one of the best students and one of the big names of the conservatory. So from being a very big fish in your Tbilisi pond, you had this terrible horror of going into the huge big world of classical music. Yeah? Yes. Yes. Okay, yes. Okay. And I would like to just if you'll allow me, Anna, there you have a quote from Mahatma Gandhi that is at your website. By the way, I had a fun time translating a lot of stuff, and then I found it all in English. But the point is, the quote of Mahatma Gandhi, you had purpose to use this quote. The quote is, "There is no way to peace because peace is the way." And that to me spoke to who you are. Yes. Ja. Für mich ist auch Musik ein Weg des Friedens. Wenn wir Musik spielen, in dem Moment stoppt alles. Wir spielen Musik und beschäftigen uns damit und jeder Mensch denkt an sich, über seine Taten und vielleicht die auf schlechter Stimmung, dass etwas Schlechtes passiert ist, die sind getröstet vielleicht, fühlen sie sich dann wohler. Das ist Ziel der Musik, ich fühle mich so. Yeah. Oliver? Yes, music is a way of peace and a way to find to yourself, and when you play music, you get in touch with your own feelings and your deeds and what you are worried about. Aha, see. Yeah, I understand. Okay, wonderful. We've kind of touched on you became a member of the State Chamber Orchestra of Georgia as a young person. I see what you mean. Your career was there, but it was necessary, was it not, to move on with your career? How's that? Also, nachdem du dann in Georgien so erfolgreich warst, dass du dann weitergehen musstest. Ja, es gab zwei große Beweggründe. Einmal war in Georgien, ist die Musik bis zum Schostakowitsch damals, Noten bis zum Schostakowitsch, Stravinsky, weiter moderneres gab es nicht mehr. Schönberg haben wir gehört, Pianisten haben gespielt. Yeah, there was two reasons. The first you told me, or you and all the others, the first was that there was no modern music. It was like the maximum was Shostakovich and some pianists played Schönberg, but there was no way to get in touch with newer music. Als ich studierte, war ein Komponistenstudent, der war sehr begabt und der hatte Beziehungen nach Ausland und hat gedacht, jetzt mit einer Prorektorin zusammen haben die gearbeitet und Noten aus dem Ausland gebracht. Zum ersten Mal waren die Noten von Webern, Gubaidulina, von
George Crumb und Stockhausen, da in Georgien. Just one composer student just brought some of the more modern music to the university. Und dann hat er beschlossen, eine Weltneuigkeit, also Neuigkeit im Land zu bringen, das erste moderne Musikkonzert zu organisieren. Er selber hat Ensemble zusammengestellt. Das Ensemble, ich war die Geigerin, die einzige Geigerin. Ensemble hat Gubaidulinas, ein Werk, ich kann mich nicht erinnern. Ich durfte Weberns 4 Stücke für Violine und Klavier uraufführen. Also ich habe georgische Uraufführung davon gespielt. Oliver. And afterwards the students organized a new music concert, and Anna played the one and only violin there, and they played Gubadulina and the first performance in Georgia of the 4 pieces for violin and piano by Webern. Huh. Fascinating. Ja, ich durfte Uraufführung, ja. So, Und proceed. es ist diese Musik bei uns, dieser Webern hat mir noch mehr Welten aufgemacht. Es ist eine Musik, als ich spielte, für mich war, als ob halbe Stunde vergangen ist. Ich spielte das auswendig. So sehr liebte ich das. Und in Wirklichkeit, die Werke sind kurz, da vergeht Maximum 3 Minuten nicht mehr. Ich habe zum ersten Mal Zeitraumkugelgestaltung gespürt, was für moderne Komponisten auch ein großes Thema ist. Ich stoppe jetzt. Your turn, Oliver. Those Webern pieces opened completely new worlds for Anna, and she felt this time and room continuum to break up, and she felt like it was like half an hour of music, but it's only 2 or 3 minutes, and so she was lost in the kind of music and wanted more of this. Und ich habe gespürt, dass in Georgien mehr gibt es dort nicht. Ich muss, um diese Musik zu recherchieren, noch mehr zu erleben, muss ich raus aus Georgien. And to get more in touch with this kind of music, she had to leave. And from Georgia, I'm just looking here, you received, I found this fascinating, the Friedrich Naumann Foundation grant the first female musician to receive support from that foundation. Yeah? Ja. Gut oder mal? Gut, ja. Ach, das sind Liberale. Yeah? I believe she just said it was liberating, yeah? Oliver, help me. They were, don't know the word as well. Neutral. They were neutral and... Diesen Eindruck hatte ich damals, aber ich habe mich parteiisch nicht mehr engagiert. They were neutral, I understand that. Were more open, yes. Maybe. Were more politically open. Right. Yeah. Oh, politically, nice. Okay. And then the Lucerne Festival. You were a member of the Lucerne Festival Academy Orchestra. Ja, ich durfte unter Pierre Boulez spielen. Das war einer der größten, tatsächlich, dass die Weltanschauung eröffnet hat. Seine Art, wie er Werke erklärt hat. Die Komponisten, die dort waren, das war die Komponist in Residence, war damals Birdwhistle, der ist jetzt gestorben vor kurzem. Und seine Earth Dances haben großen Eindruck auf mich hinterlassen. Ich durfte in diesem Orchester auch spielen, diese Werke spielen. Und es war ja für mich, ich wusste, wieso ich aus Georgien kam. Das war tatsächlich, hat sich gelohnt. Oliver. Yes, she played in some here in Europe, really important festivals and concerts. One of her highlights were to play in a concert of under the conduction of Pierre Boulez. Pierre Boulez, yeah. And Birdwhistle was also there, and so she knew why she left her home country. And this leads me perfectly to a question that just occurred to me. You, Anna, apparently have fallen in love with contemporary repertoire. Yeah. Yes. Ja, ich beschäftige mich sehr. And yet, this new CD of yours, we're going to get back to the CD, is like Neue Baroque or something. Ja,
Es ist so, als ich gekommen bin, habe hier Zeit eine große Entdeckung für mich gehabt, gleichzeitig mit moderner Musik. Die Renaissance-Musik habe ich entdeckt mit Thomas Tallis und Nicolas Gombert oder Josquin Dupré und anderen Komponisten. Es war für mich dermaßen diese Dissonanzen, das war wie moderne Musik. Ich habe dann gedacht, das gibt's doch gar nicht. In damaligen Zeiten haben die genauso geschrieben und gesungen wie jetzt heute. Es war wie eins. Also das bleibt immer noch in meinem Spiel. At the Oliver, same fill time in. where she discovered the new music, she discovered the completely old music, the Renaissance and Baroque era, and it was for her kind of the same, the kind of dissonances and the way how to sing and to play the melodies. Very, very interessant. That's the correct way of using that word. Fascinating, because that's what I was looking for, and I remember reading here is this infatuation with these two extremities of musical periods. It's perfect. Do you understand? Ich glaube, ich habe verstanden. Danke. De nada. Okay, let's see here. I'm just cruising through, and then we'll talk about some of the pieces. Anna, bitte, and forgive me. How does one pursuing a career also raise 3 young children? Wie schaffst du es, eine Karriere zu haben, wenn du nebenbei 3 Kinder aufziehst? Ich weiß nicht. What was She that? doesn't know. It's a mystery, but somehow, yeah. Ja, die Mädels helfen mir. Ein bisschen. The girls help Aha, as good as they can. yeah. Und mein Mann auch, also. And the husband, of And course. of course, yeah. But I do admire this so much of women in our profession, because it's you have so many more things to juggle if you have a family. Denn, weißt du, was ich dann darüber gehört habe? Mit den Kindern schaffen wir genauso viel wie ohne Kinder. Nur ist einfach mehr Arbeit. Einfach muss man schneller sein. We can do the same with children and without. You just have to be faster. It's just more work. Brava. What about Anna choosing the music for this CD? Was it obvious, your choices, or did you have to make some selections? Meine Auswahl. Ja, ob du einige Auswahl treffen musstest oder ob die Wahl der Stücke ganz klar war. Es war Wahl der Stücke und da war Oliver mein, ja, wie soll ich sagen, der mich da beflügelt hat. Oh. Geflügelt hat? I hate to say good things about myself, sorry. Yeah, go ahead. She said it was a very hard selection of pieces, and my hints of repertoire helped her to find her way to the CD. Ich bin Oliver begegnet, als ich mit Orchester spielen musste, und da hat Oliver Programm hergestellt und Vorschau geschrieben über Programm, so Geschichten, wie nennt man das, Booklet-Texte geschrieben. Und er hat meine Biografie gelesen und gelesen, mit welchen Komponisten ich zusammenarbeitete. So hat er mich angesprochen. Und so sind wir in Kontakt gekommen. Dann hat er mir seine Freunde, Komponisten vorgestellt und hat mir erzählt, dass er auch im Verlag ist. Und ich habe mich sehr interessiert, weil ich habe sofort gespürt, er kennt viele, und das hat sich tatsächlich als dieser Verlag als Goldgrube entpuppt. Go ahead, Oliver, and speak about yourself some more. Yeah. I try to. So we met in a concert where Anna played in an orchestra and solo as well, and I made the booklet and also the biographies. And so I saw Anna's biography and the composers she worked with, and some of them I knew myself and played as well pieces of them as pianist. And so I decided to write to her, and so we got in touch, and I mentioned some of the composers I like, and that I as well have a little edition of unknown chamber music, and recommended some of the pieces to her, and she was really
engaged in this kind of pieces, and so she took some of the scores and she played the music and decided to make this CD. And then Anna also talked you into coming over to translate. Yes, as well. Ja, deswegen auch. Let's see. We discussed the fact that this music is. I keep using unpublished, and yet Oliver, you have published these, or am I misunderstanding? Yes, I published some of the. I published the Tovi and the Vets. The Tovi and the Vets, the two big sonatas. Yeah. Yes. And the reason I ask this is because our chat will go out mostly to English speakers in North America, the UK, Australia, but also to some other European countries. My point is, my people that watch my site are musicians and college professors. So this repertoire, this CD should be very valuable in terms of new product, new music to perform. Do you understand? Yes. Nein, du. Ah! Good. Ich habe auch Sehr verstanden. gut. Ein bisschen, little bit. Can I understand? Okay. Let's like it is Oliver can help me, but it's the same for me. I hear words that come at me as you prattle on in Deutsch, and I think I understand, but I always need help if Oliver needs to understand, help you with that. Okay. I'm always interested, as I mentioned, in the historicity, if that's the right word, of these selections. And this is so obviously, are you responsible, Oliver? This is such a focused area of time, really, for these composers. Some lived longer than others, but this idea of this 1912, 1905, did you have any input into keeping it into that period of years? That's a hard question. You might have to help Anna understand. You might need help understanding. I'm pretty obscure. Yeah. That was obscure. Okay. Ob es quasi diese bestimmte Ära ist, die dich besonders interessiert. Ja, und zwar mit der Zeiten, es ist auch schon ein bisschen her, aber ich komme mittlerweile also ich komme nicht von moderner Musik weg, also meine Begeisterung bleibt, aber von Barockzeiten komme ich weg und die moderne und die Barockzeiten, kann man auch so sagen, haben sich in der Mitte in Romantik getroffen. Und für mich sind große, ganz interessant, ich habe Richard Strauss Sonate gespielt, zum ersten Mal. Solche Sonate in Georgien ist danach, jetzt spielen die, aber vorher kannten Richard Strauss Sonaten gar nicht. Und mein Ziel, also das hat mich so gepackt, ich wollte mehr solche Sonaten spielen. Und das war auch ein bisschen, nicht ein bisschen, nein, das war ziemlich auch der Anregung, warum ich diese Werke auch angenommen habe. Und wie ich merke, Anfang 20. Jahrhundert war ganze Bewegung, die haben tatsächlich für einzelne Instrumente ganze symphonische Werke geschrieben. Okay, Oliver, go. So Anna will never move away from the contemporary music, but her two passions of Baroque music and of modern music met in the middle in the Romantic era, and there she played some of the big sonatas, for example, the Strauss Sonata, the first time in Georgia as well, and that encouraged her to make more of this kind of music, and that was the main reason as well why she selected those pieces for the recording. And if I might add something myself, the solo violin repertoire really started with this kind of pieces. So I think Tovi was one of the first composer bringing this kind of era back of not just virtuosic solo playing, but to make symphonic pieces of music for one instrument and for little chamber ensembles. And what fascinated me was Max Reger. I had no clue that these are pure Baroque pieces that he composed with tiny little moments of contemporaneous sounds and dissonance. Do you Der Reger, der hat sehr viel auch
Er hat sich sehr an Bach angelehnt. Der war auch gläubig, hat sehr geglaubt, und Bach zählt ja bei uns wie Gott in der Musik. Und Reger wollte für Geige Solo schreiben und hat auch für andere Instrumente sehr viel nach Bach geschrieben, auch Fugen, auch Präludien, nicht so für Geige. Reger loved Bach, and he was as well really Catholic and a Christian. And for us in Germany, Bach is like a godness. So it was clear for him to write in a manner like Bach, and he did a lot of preludes, fugues, and in this kind of Baroque manner, and especially for the violin, because he loved the works of Bach so much that he wanted to contribute to this kind of genre. Denn dazu möchte ich noch was ergänzen. Die A-Moll-Präludium, E-Moll-Präludium nur und A-Moll-Präludium Fuge sind Adolf Busch gewidmet. Die 2 Sonaten hat Oliver verlegt, die sind einer der wenigst gespielten. Das E-Dur-Sonate, Präludium und Fuge, was ich dann genommen habe, es ist aus einem Schott-Verlag, ganz großem Verlag. Ich habe es nur genommen, weil es wirklich an Bach-Präludium aus dem 3. Partite E-Dur erinnert. Es ist 1:1 vom Aufbau her. So 2 of the Reger pieces were as well in my edition, and so that was the choice for them. And the E major partita, yeah, it was done after the Bach partita. Preludium. The E major preludium was done in the manner of the E major partita from Bach, and it was taken by the big. But Reger changed it. By Reger is E-Moll. And Bach is E-Dur. I see. Fascinating. So it's minor in Reger. Fascinating. And Oliver I can tell that Oliver is exhausted already. No, all fine. Okay. I'm now going to move down into my. You can explain this to Anna if she doesn't understand. I do a kind of stream of consciousness when I'm listening to the CD. So I will sit and just, as I listen, just type away and then come back later and try and figure out if any of it made sense. So I'm now going to move down to these pieces and throw a couple of ideas at you. And Anna, if you can help me. I'm now going to look again at this Max Reger Prelude and Fugue in E minor, the Opus 117, number 3. Here are just a couple of my words as I listened. Obviously pure Bachiana, if you will. The studio sound is fabulous. Anna's playing is splendidly focused and nuanced in style, tenuto e all. It's all over the fingerboard in terms of virtuosity. Comment bitte. Did you understand? Also ich habe seine Zitaten verstanden, aber warum hat er das geschrieben? Das habe ich nicht verstanden. Das ist so seine Emotionen oder seine Gedanken beim Hören von einer CD. Ach. Gerade vom Reger jetzt. Vom Reger. Danke denn. So you understood. Ja. Oh, okay. Jetzt habe ich habe Hälfte verstanden, andere Hälfte hat er übersetzt und. And yet you mentioned that they are these were among the more straightforward pieces. The Reger, these fugues and preludes and so on. Yes, they were quite playable. Die sind spielbar. Oliver? Yes, they are good to play. Thank you. And just now about the fugue of this prelude and fugue pair, just what I kind of wrote down. Much drama, wonderful understanding by Reger of the Baroque temperament and style, as I've mentioned. He was obviously smitten by this style, and and your playing, Anna, is quite properly pressing forward in pace and energy. Need help? Also die Fuge ist sehr in einem barocken Stil und dann Spiel ist so geradlinig. Ja. Ich versuche mich an Bach zu lehnen. Bachs Fugen, und Bach war Barockzeit, und versuche möglichst Barock in unsere Zeit zu bringen. Und von diesem Sicht aus habe ich den Reger interpretiert.
Anna leans on Bach when she plays Reger. And so she, yeah. Und Bach's Zeit, also time from Bach in our exactly, now time. exactly. Now. It's, you know. And what I love about the Reger, Synthesis. and what I love about these Reger pieces is you hear it's so completely Baroque, and then in temperament and tonality, and then you hear his little 1905 isms, if you will, his turn of centuries. Anders. Yeah. Okay, wonderful. Anders. Ich weiß, dass es anders ist. Ich weiß, dass es auch gefährlich ist. Nicht jedem kann es gefallen. Das weiß ich auch, dass es Risiko sein könnte. Das habe ich bewusst. It's kind of a risk that not everybody likes this kind of music. Fair enough. Let's see. I'm just gonna skip around a little bit because I think the most important, if I understand it, of the composers you wanted to feature was Richard Wetz. Yes. Der wichtigste Komponist, den du aufnehmen wolltest, war Wetz. Ja. Yeah. So let's look at the Sonata for Solo Violin in G major, Opus 33, composed in 1912. And Oliver, you might let me just finish my remark, and if Anna needs some help. What fascinates me is I am looking at, really for the most part, music from before the end of an entire epoch. This is just before World War I. This is before the end of monarchy. This is kind of, all of these pieces somehow look back, of course, to the Baroque period, but are, there's something special about this, so close to the end of everything known before. Wir waren so nah am Ende einer Epoche, so kurz vom Ersten Weltkrieg und vom Ende der Monarchie. Ja, erinnert mich an Brahms. Symphonien. Ja. Von Sprache her. Ja. We wait for each other to speak. Well, I'm just, it's hard. What I'm trying to say. Dieses Werk hat noch niemand gespielt, noch niemand gehört. Für mich war eine große Herausforderung, ein Werk aus einer Epoche zu spielen, in welchem schon alles recherchiert ist, alles gespielt ist, wir kennen alles Sprachen. Und das trotzdem so zu spielen, dass es zeitgemäß ist und möglichst nicht erstmal auf die Musik einzugehen. Es ist sehr schwer, ein Werk aus dem noch romantischen Zeit uraufzuführen. The challenge was that in an epoch where everything is written about and played, and we know everything about this kind of time, to find a new piece and to play this and bring the new words and the new music to our time and to get it listened. Yeah, understood. I want to, the four movements of the Wetz sonata are fabulous. So let me, again, a few words and see if everybody understands. The prelude, the first movement of this wonderful sonata. It's an absolutely fabulous sonata. It also in the Baroque manner. Moments that are also purely early 20th century, as you have mentioned. This late Romanticism in terms of harmonic development and movement. The harmonic movement to me, and I'm not a musicologist, I'm just a conductor, you know what I mean? But the harmonic movement is full of interest. Wetz works lovingly through various virtuoso challenges for the fiddle. Is any translation needed? Ja. Legt Wert, oder ihn interessiert dieser harmonische Verlauf da. Vieles ist sehr barock, aber vieles ist auch so sehr in dem Anfang 20. Jahrhundert. Ja. Und dass da die harmonischen Verläufe so besonders sind. Die sind auch, Daniel, wenn du mir vergibst, es hat mich ein bisschen auch an Filmmusik erinnert, teilweise. Ein bisschen, dieser langsame Satz vor allem. Es ist, er schreibt zu modern für seine Zeit, ich habe den Eindruck. Und gleichzeitig aber auch lehnt er sich noch, weil vor ihm gab es solche Sonaten, so große Sonaten auf der Geige gab es nicht. Und er lehnt sich immer noch auf die Erfahrungen, die früher gab es mit den Werken, die geschrieben wurden. Und da wurde, Paganini, Isai kam vorher, aber gleichzeitig, also es gibt nicht viel, woran er sich lehnen kann. Und deswegen lehnt er sich auf Klavier, aber auf der Geige
versucht er trotzdem etwas Neues zu erschaffen. Es ist wirklich kompliziert für mich. Anna is really sorry, but this kind of music remembers her to cinema music. That's fine. And Wetz was too modern for his time, and there was not so much material he could lean on. So he, of course, lent to some of the virtuosic composers of the late 19th century that we all know, but as well on kinds of techniques from the piano and of orchestral material. He was a virtuoso pianist and also a big Bruckner enthusiast. Yes. Ja, das war. And somehow got in trouble. What happened? Irgendwie kam in Probleme. Ja, er hatte keine gute Beziehung. Er konnte keine Beziehungen aufbauen. Es gibt Überlieferungen auch, dass er sehr autistisch für sich alleine gelebt hat und scheu war, mit jemandem irgendwie Freundschaft zu knüpfen. Das hat ihm wirklich schlechtes Spiel gespielt. He was a difficult person, was quite shy, and there was some told that he had like autistic. I don't know if it's the right English word. So he lived for his own and. You mean autism? You mean autism? Yes, like this. Yeah. Very difficult. So he lived for his own without any friends, without much contacts, and that made it hard for a composer to get played. Denn ich habe es recherchiert, deswegen weiß ich. Ich habe da noch nachgelesen. Es gibt einen kleinen Richard Wetz Gesellschaft und die haben so kleine Seite und da kann man Geschichten auch lesen oder ja, da gibt es Quellen. There is a Richard Wetz Society and there you can find out a lot of his life and his output. I know there are 3 symphonies apparently that are performed in Europe reasonably frequently. His 3 symphonies, from what I read. Not so often. Yeah. There are the symphonies, but they're not played so often. Yeah. Well, I think, my North American audience is, unless I'm an idiot, which is possible, will be interested in Richard Wetz because I found his writing fabulously. For example, the Gavotte, the second movement. It's a lovely little tune in the Baroque manner, and yet there are also all of these charming little bits from the late 19th, early 20th century, little pizzicato moments and stuff like that. Quite a charmer for audiences. Auch der zweite Satz ist sehr im barocken Stil mit diesen kleinen Momenten vom späten 19. Jahrhundert. Ja. Und das macht für den Hörer sehr angenehm. Danke, das ist ein sehr. Der hat spezifisch diesen Rondo gewählt tatsächlich und dadurch lehnt er sich an frühen Beethoven auch. Es erinnert mich an Beethovens Sprache, früher Beethoven wiederum Brahms. Ich komme immer, wenn ich ihn gespielt habe, ich bin immer auf Brahms dann gekommen, irgendwann mal. Yes, so the Rondo form was especially chosen for this sonata, and Anna get remembered to Beethoven and to Brahms as well, and also when she listens to Wetz and plays his music, Brahms is like a central point in her attention. Yes, makes perfect sense. And the rondo you're speaking of is the last movement of the sonata. But I'd like to spend a moment. I'd like to spend a moment with the romanze because here are my thoughts. Die Romanze ist die Filmmusik für mich. Yeah, the romanze is the film music part for Anna. Is the which part? The film music part. Ah, and yet, und yet. There are these wonderful tastes of dissonance. This is almost a lament. It's rather than a romanza. I feel it's bittersweet, especially those dissonances, heartbreaking. I found it a very powerful movement. Es ist wirklich, für mich zum Üben war es schwer. Ich musste großen Abstand davon halten, dass ich da nicht
ja, mich nicht kaputt macht und mitnimmt. It was hard to practice because she had to keep distance to the piece, that she doesn't get too much involved in this piece. Fascinating. Ja, genau. Well, then, so am I correct? I found this movement very moving. The romanza particularly moving. Thank you. Yes, Yeah. but she didn't plan to break herself in this. Well, there's So a lot of still endurance. Moving, but if it's too moving, then you could break away yourself. Okay, that's marvelous. I love that. Let's look at Sir Donald Tovey's sonata. Eroica. I didn't quite understand why he titled this sonata Eroica for solo violin in C major from 1913. Can I ask Anna to explain, if she can, explain this subtitle of Eroica, as we all, we think of Beethoven and so on. Ja. Einmal ist es, ich habe die Frage verstanden, einmal ist es diese, schon mal die grandiose Größen der Sonate, in welchen große Größe er schreibt. Zweitens, Anfang, dieses C-Dur, ganz einfache Akkord, Dreiklanggebung, natürlich nicht gleichzeitig gespielt, erinnerte mich jedes Mal an Hornklang. Okay, first it's just the size of the sonata, that it's so big and so enormous in a way, and the broken triads in the themes got the feeling of a horn sound. Und dann geht es eine sehr heroische, überpunktierte Rhythmus im ersten Satz. Die kommt 2 oder 3 Mal, also zweimal sehr deutlich, und da auch technisch, damit man sie auch hervorhebt, der schreibt auch kleine Vorgabe etwas langsamer und heroischer. Da muss man tatsächlich, da ist schon dieses heroische Geste da. And there are some overdotted phrases. I see. In exactly those phrases he wrote to play it a little bit more slowly and quite heroically. Und genau, wahrscheinlich später kommt diese heroische Geste, das erinnert auch, dass es auf diesen Geste von dem ersten Satz erinnert, kommt dann im letzten Satz noch einmal. Mehrmals, 3-mal verteilt auf diesen letzten Satz. So it comes in the first and in the last movement, so it is a little kind of surrounding. It's interesting that you use the word heroic, as in eroica, and I have somewhere in my notes there is this. There's something. There are the piece. One of the movements I think is maybe the vivace that just is really stands up and is noble. Yeah. Der Schnelle? Ja, das vivace, das ist so heraussticht. Ja. Daniels hat mich auch sehr an Mahlers Auferstehungssymphonie erinnert. Da ist der schnelle Satz, Scherzo heißt es, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Da ist die Idee, ist der heilige Franziskus, diese Auferstehung, es geht ja um heiligen Franziskus, wie er lebte, dann ist dieser Scherzo, der redet mit den Fischen. Und die Fische schwimmen, der redet mit denen und dann, wenn er fertig ist, dann schwimmen die alle wieder weg. Daran erinnert mich inhaltlich vielleicht weniger, aber... From the sound, she gets remembered to Mahler's Resurrection Symphony. The fast movement is the story of Franziskus, so it has nothing to do with the story that he talks with the fishes and afterwards they just swim away, but with a kind of feeling Mahler gets into the music. Very, very thought-provoking. Es kann sein, dass es nicht zu jedem passt, aber diesen Eindruck hatte ich immer wieder, wenn ich spielte. Maybe it's not for everyone, but she gets the impression when she played. Yeah, marvelous. I'll rethink my impressions. I think we, Anna, what have I kind of
forgotten, if anything, to kind of mention about this wonderful CD of solo violin music? What have I forgotten to ask you? Diese CD, ich habe den Namen, das war eigentlich noch vor unserem kaputten Welt noch. In 2 war schon die Krise da, hatten die mit dem Krankheit zu kämpfen alle. Aber da war dieses Heroica-Symphonie, da war Wetz, und mit diesem Eindruck zu üben, dass es um Menschheit geht. Und diese Heroica, die Name selbst, ich hoffe, du kannst das. Ich versuch's. Okay. Das war für mich ganz wichtig, dass dieses CD tatsächlich, dass ich da 2021 aufnehme. Es hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis es nächstes Jahr rauskam, aber es ist gut so, wie es rauskam. Und ich habe dieses CD dann entsprechend auch Heroica genannt, weil egal was auf der Welt passiert, wir Menschen, wir sollten unseren heroischen, Heroica ist ja eigentlich ein sehr romantisches Begriff. Tut mir leid, sag gleich weiter. Your turn, Oliver. I heard words run by, but I have no idea what she's mach aber weiter, gell? This is a hard nut to crack. So this CD was made before the big war now here in Europe, but it still was in the time of Corona, and for Anna was important the humanity of the way to play and to practice and to make their repertoire. And this title, Heroica, is also like a title for the complete CD, and it should describe a way to stay human. War's gut so? Das war sehr gut. Danke. Oh, ich habe sogar vergessen, was ich noch sage. Nein. Und meine Idee war auch, das war wie eine Leitlinie. Wenn wir, egal wie schwer im Leben ist, wenn wir unsere Menschlichkeit behalten und unsere Glauben behalten, unsere Träume, unsere Hoffnungen. Ich weiß nicht, jeder hat seine helle, gute etwas, womit er sich ernährt, womit er lebt. Wenn wir das erhalten, dann stehen wir über diese ganze Schlechte, was passiert. Es wird uns nichts tun. Und wenn es auch tun, wir sind wie kleine Pflanzen, wir kommen wieder raus, wir blühen auf. Und das ist für mich das größte Heroismus, was es geben kann. Her golden line was that if we stay to our truth and our ideals, to our dreams and our faith, then it doesn't matter whatever happens in this world, because we stand above it and it can't harm us. And if it does, we come again like little plants who were destroyed and come back and grow again. And that's for Anna the most heroic way a human could be. Bravo. Danke. Das war auch darf ich dich dann, du hast eine Frage dann gestellt über das Bild. Wieso dieses großartige Bild? I have a cat who is in trouble here. Go ahead. I love cats. My poor kitty is dying of kidney disease, but we don't need to talk about that just now, so that's why the wails. Anyway, sorry to interrupt, but yes, continue. I didn't mean to shadow the thought here. Oliver, could you help me with that last little statement? Yes. Anna wanted to mention the picture of her CD as well. It's on the cover. That's on the cover. Ursprünglich, das ist ja eigentlich, diese CD ist ja Inbegriff von Romantik. Eigentlich, egal wie barockhaft ich spiele. It doesn't care how baroque Anna plays, but the main point is romantism. Okay. CDs. Und für mich war, wenn ich dieses Stück auch gespielt habe, als ob ich stehe und auf einem großen, weiten Wege, Landschaften, Horizonte schaue, wie in der Romantik, und ich innerlich schon dahin mich bewege. And she felt like, when she played those pieces, she felt like being in a big landscape and moves toward this and all the views of the mountains Und da ist mir, als der Ermanno de Stefani, der Chef vom Schäfer, als er mir schrieb, jetzt wollen wir finde mal einen Kauer. Ich wollte Bild von Caspar David Friedrich,
ihm vorschlagen. Der steht auf dem Berg und schaut auf den Landschaft. And when the CD was ready to print, the only thing that was missing was the CD cover. And Emmanuel De Stefano, the leader of Sheva Contemporary, of Sheva and Editor and Sheva Collection, asked Anna to send her a picture. And the first that she wanted was the picture by Caspar David Friedrich, the famous where he looks to the rooftops, to the mountain tops. Der Sheva, der Hermano hatte das aber schon benutzt. Und dann habe ich das mit einer guten Freundin von mir, sie hat Kunst auch studiert, aber jetzt ist sie Ärztin. Und trotzdem macht sie Fotos und sie macht ganz, ganz tolle Bilder. Das Mal ist mir aufgefallen. Und dann habe ich sie mal gesagt, so, diese Geschichte erzählt. Und dann hat sie mir ihre Bilder gezeigt. Und dieses fiel mir auf, besonders. Und dann habe ich ihr gesagt, was das ist. Und dann hat sie gesagt, das ist genau diese gleiche Aussicht, was Caspar David Friedrich gemalt hat. Sie ist auf diesem Berg wandern gegangen, auf dem Elbsandsteingebirge. Ist auch für mich zu schwer. German is so hard to pronounce, isn't it? And when Anna told she wants the picture by Caspar David Friedrich, Emmanuel just answered, I already have this as CD cover. And then it was like an accident. A good friend of Anna is artist and photographer, but now she's working as a doctor. And she took some pictures and showed them to Anna, and when one of those pictures spoke to her directly, and indeed it was, I need to look it up myself, Elbsandsteingebirge. And it was exactly that picture that Caspar David Friedrich used for his famous picture. No, that's amazing. I am so glad I asked. Remember, I sent you that question about the cover photograph. I thought it might have been an image of maybe the homeland, of maybe Georgia. But this is even better. This story is even better. Many, many thanks. Is that vielen Dank? Vielen Dank. Danke. So I think it's time to wind us down. I want to, let me speak in English because this is kind of my farewell. This has been a great pleasure, really a great pleasure. Also breaking these language barriers. We're in such a wonderful modern age where these barriers of language just don't exist anymore. Anna Kakutia, solo violin, inedita, published in 2022 CD published by Sheva Collection. All of this will go up on performingartsreview.net. How to buy the CD, how, your bio, everything. And so I just want to thank both of you, Oliver in particular, for being so calm throughout. And Anna, I love your laughter. It's fabulous. So I believe we've done a pretty good job here, all of us. Thank you, Dino. Many, many Danke thanks. dir. Tausend. Many, many thanks. We're done. Thank you.